A hobby can spread over. The story is about a boy who started to copy an unwanted hobby from other guy and the situations he faced because of that bad hobby. The main character of this story is Rohit, who is a high school student. He is a fair, tall, and thin boy. He has a friend called Kishore, who is dark, tall, and thin boy. Both of them are neighbors and both of them are good friends. Rohit and Kishore are good in studies. They usually get good marks in the exams. They had completed their 9th grade. They had good fun during summer holidays. After the holidays, the school had reopened and as usual they were walking to school. In the middle of the way, they had met a new student. His name is James. His father is a rich person. James is not at all an ambitious boy. He always finds time to play video games, watching TV, etc. Due to this bad hobby, he got less marks in his previous grade. So, his father had decided to change his school. So, James joined the same school where Rohit and Kishore are studying. Rohit and Kishore invited him to walk with them. But James refused and he walked alone to the school. Both Rohit and Kishore had tried to make him a friend of them. But James doesn't like any of his classmates. One day, at evening time, he came to the park with his laptop. Rohit and Kishore were playing cricket there with their friends. They invited James to join the game. But as usual he refused and started playing shooting video games. Rohit had got excited about that video game which was playing by James. So, he joined James to play the game. But this time, James let Rohit to play the video game. Rohit had loved the game and played the game and they became good friends. From that time, Rohit and James always walked together discussing about the video games. Slowly, Rohit also addicted to video games like James. And it has become as a hobby to Rohit like James. Rohit was acting like a non-interested guy in studies. His teachers also complained his parents about his situation. His parents tried to advise him. But Rohit didn't change. He compelled his parents to buy him a brand new laptop and accessories for playing video games. His parents didn't buy him those laptop and other accessories. So, he asked James to give his old laptop. James gave his old laptop to Rohit. His parents didn't even know about this. He hides laptop in his room and he played the video games during night time. His parents were worried about him. They sent him to tuition for extra classes. But he acts like going to tuition. But the truth was he played the video games at the park. He learned to tell lies. Slowly, his behavior also changed. His lost respect to his parents and teachers. His classmates also started hating him because of his overacting and gangster playing with James in the school. He also had got some eye problems. So, he had started wearing spectacles. Even though he didn't stop his bad hobby of playing video games, James and Rohit had decided to join video gaming tournaments. But they had to pay some money to register for the competitions. James got the money from his dad. But Rohit knows that he didn't get money from his father. So, he decided to steal money from his father. And he stole for 2 times. But for 3rd time, he had caught by his father. His father had beaten him and worried about his son. From that time, he had stopped to steal money and joining video gaming competitions. But he didn't stop playing video games. Rohit also had removed from the school cricket team because of his absence in practice sessions. Kishore was very sad about his friend Rohit. He was not getting a chance to talk with Rohit. He understood that his friend is going in wrong direction. So, he tried to talk with Rohit about this bad hobby. But Rohit got angry and he acts like an enemy to Kishore. Kishore was not understanding that why Rohit was doing like this. Finally, the annual examinations had arrived. Kishore was ready for the exams. But Rohit was worried about the exams. Because, he even didn't touch his books to study. He also got less marks in the class tests. So, those marks can reflect in final results. At that time, Rohit went to James's house to talk about this. But James was not at all worried about the exams. James said that his father had got transferred to other location which is far away from the school. So, he was not going to write the exams in that school.
And also, his father can arrange other ways to pass his son in the exams even though James is not interested in studies. By listening this, Rohit became tensed and became upset. At that time he tried to reach out Kishore for the help. Kishore advises him to stop that bad hobby of playing video games at full time. Kishore gave his books to help Rohit to study. Rohit had understood about his mistakes and tried to study in remaining days before the exam. Kishore helped him giving confidence. Rohit tried his best in that remaining days. Finally, the exa. Sở thích có thể lan rộng. Câu chuyện kể về một cậu bé, bắt đầu sao chép một sở thích không mong muốn từ một chàng trai khác và những tình huống mà cậu ấy phải đối mặt vì sở thích tồi tệ đó. Nhân vật chính của câu chuyện này là Rohit, một học sinh trung học. Anh ấy là một cậu bé khá cao và gầy. Anh ta có một người bạn tên là Kishore, một cậu bé da đen, cao và gầy. Cả hai đều là hàng xóm của nhau và cả hai đều là bạn tốt của nhau. Rohit và Kishore học giỏi. Họ thường đạt điểm cao trong các kỳ thi. Họ đã hoàn thành lớp 9 của mình. Họ đã rất vui vẻ trong kỳ nghỉ hè. Sau kỳ nghỉ, trường học đã mở cửa trở lại và như thường lệ các em vẫn đi bộ đến trường. Giữa đường, họ đã gặp một học sinh mới. Tên anh ấy là James. Cha anh là một người giàu có. James hoàn toàn không phải là một cậu bé đầy tham vọng. Cậu ấy luôn dành thời gian để chơi trò chơi điện tử, xem TV, v.v. Do sở thích tồi tệ này, cậu ấy bị điểm kém hơn ở lớp trước. Vì vậy, cha của anh ấy đã quyết định thay đổi trường học của anh ấy. Vì vậy, James đã gia nhập cùng một trường nơi mà Rohit và Kishore đang học. Rohit và Kishore mời anh ta đi dạo với họ, nhưng James từ chối và anh ấy đi bộ một mình đến trường. Cả hai thứ vớ vẩn và Kishore đã cố gắng biến anh ta trở thành bạn của họ. Nhưng James không thích bất kỳ bạn học nào của mình. Một ngày nọ, vào buổi tối, anh ấy đã đến công viên với chiếc máy tính xách tay của mình. Rohit và Kishore đang chơi cricket ở đó với bạn bè của họ. Họ mời James tham gia trò chơi, nhưng như thường lệ anh ta từ chối và bắt đầu chơi trò chơi điện tử bắn súng. Rohit đã rất hào hứng với trò chơi điện tử do James chơi đó. Vì vậy, anh ấy đã tham gia trò chơi James để chơi trò chơi. Nhưng lần này, James để cho trò chơi điện tử vớ vẩn. Rohit đã yêu thích trò chơi và chơi trò chơi và họ trở thành bạn tốt của nhau. Kể từ đó, Rohit và James luôn cùng nhau thảo luận về các trò chơi điện tử. Từ từ thằng ngu cũng nghiện trò chơi điện tử như James. Và nó đã trở thành một sở thích để vớ vẩn như James. Rohit đã hành động như một gã không quan tâm đến việc học. Các giáo viên của anh cũng phàn nàn với cha mẹ anh về tình trạng của anh. Cha mẹ anh đã cố gắng khuyên anh, nhưng điều đó không hề thay đổi. Anh ta bắt bố mẹ mua cho mình một chiếc máy tính xách tay mới tinh và các phụ kiện để chơi trò chơi điện tử. Bố mẹ anh ấy không mua cho anh ấy máy tính xách tay và các phụ kiện khác. Vì vậy, anh ấy đã yêu cầu James đưa cho chiếc máy tính xách tay cũ của mình. James đã đưa chiếc máy tính xách tay cũ của mình cho một thứ vớ vẩn. Cha mẹ anh ấy thậm chí không biết về điều này. Anh ấy giấu máy tính xách tay trong phòng của mình và anh ấy chơi trò chơi điện tử vào ban đêm. Cha mẹ anh rất lo lắng cho anh. Họ gửi cho anh tiền học thêm, nhưng anh ấy hành động như đi đóng học phí. Nhưng sự thật là anh ấy chơi trò chơi điện tử ở công viên. Anh ấy đã học cách nói dối. Từ từ, hành vi của anh ta cũng thay đổi. Anh đã mất đi sự kính trọng đối với cha mẹ và thầy cô của mình. Các bạn cùng lớp của anh ấy cũng bắt đầu ghét anh ấy vì hành động quá lố của anh ấy và xã hội đen chơi với James trong trường. Anh ấy cũng có một số vấn đề về mắt, vì vậy, anh ấy đã bắt đầu đeo kính, mặc dù anh ấy vẫn không ngừng sở thích chơi trò chơi điện tử tệ hại của mình. James và Rohit đã quyết định tham gia các giải đấu trò chơi điện tử. Nhưng họ phải trả một số tiền để đăng ký tham gia các cuộc thi. James nhận tiền từ bố anh ấy, nhưng vớ vẩn biết rằng anh ta không nhận được tiền từ cha mình. Vì vậy, anh ta quyết định ăn trộm tiền của cha mình. Và anh ta đã ăn trộm 2 lần, nhưng đến lần thứ 3, anh đã bị cha mình bắt được. Cha anh đã đánh anh và lo lắng cho con trai mình. Kể từ thời điểm đó, anh ta đã ngừng ăn cắp tiền và tham gia các cuộc thi chơi trò chơi điện tử. Nhưng anh ấy không ngừng chơi trò chơi điện tử G. Rohit cũng đã bị loại khỏi đội cricket của trường vì vắng mặt trong các buổi tập. Kishore rất buồn về người bạn của mình. Anh ta không có cơ hội để nói chuyện vớ vẩn. Anh ấy hiểu rằng bạn mình đang đi sai hướng. Vì vậy, anh ta đã cố gắng nói chuyện vớ vẩn về sở thích tồi tệ này. Nhưng thằng ngu đã nổi giận và nó hành động như một kẻ thù để lên bờ. Kishore không hiểu tại sao lại làm như vậy. Cuối cùng, kỳ thi hàng năm đã đến.
Kiso đã sẵn sàng cho các kỳ thi, nhưng vớ vẩn lo lắng về các kỳ thi, bởi vì anh ấy thậm chí còn không đụng đến sách vở của mình để học. Anh ấy cũng bị điểm kém hơn trong các bài kiểm tra trên lớp. Vì vậy, những điểm đó có thể phản ánh trong kết quả cuối cùng. Lúc đó, Rohit đã đến nhà James để nói về chuyện này. Nhưng James không hề lo lắng về các kỳ thi. James nói rằng cha của anh ấy đã được chuyển đến một địa điểm khác xa trường học. Vì vậy, anh ấy sẽ không viết bài kiểm tra ở trường đó. Và ngoài ra, cha của anh ấy có thể sắp xếp các cách khác để vượt qua con trai mình trong các kỳ thi mặc dù James không quan tâm đến việc học. Khi nghe điều này, thằng ngốc trở nên căng thẳng và trở nên khó chịu. Lúc đó anh ta đã cố gắng vươn ra bờ biển để nhờ sự giúp đỡ. Kiso khuyên anh ta nên dừng sở thích chơi điện tử tồi tệ đó toàn thời gian. Kiso đã đưa những cuốn sách của mình để giúp đỡ việc học. Rohit đã hiểu về những sai lầm của mình và cố gắng học tập trong những ngày còn lại trước kỳ thi. Kiso đã giúp anh ấy mang lại sự tự tin. Rohit đã cố gắng hết sức trong những ngày còn lại đó. Cuối cùng,